Sometimes we want to change. We want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We want to be a better apt of Allah subhanahu wa ta'ala. But our efforts are lacking. Or we don't put in enough efforts. Or sometimes we don't even know where to start. And that's totally understandable. But sometimes one of our problems is we stay in our comfort zones saying, oh, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, I will be a better Muslim. If Allah subhanahu wa ta'ala is ready for me, He will choose me to be a better Muslim. If Allah subhanahu wa ta'ala wills, su paree si man yàlla dina ma soppi yàlla bés bu ma taanee rek dinaa soppeeku yàlla choosaguma mu mel ni ay jamono bu yàlla di choose ay nabi ak ay rasul ak ay messengers te boobu jamono passé na kon yàlla suñ borom buñ buggee get closer to him we have to put in efforts. Just like when we want stuff in this dunya, how do we go about it? We make the intention, we get up and do the necessary things that we need to do to achieve that stuff. If we want to have a degree, if we dañuy jóg dem school, pull under degree. If we want to buy a house, we want to have a house. Dañuy dem ut place bu ñu neex location bu baax buñ bëggee build ñu ut ay builders buñ bëggee jënda ñu dem ut ku ñuy jaay kër def efforts laajte lépp luñ war a xam ñu proceed. Just like when we want those stuffs for the dunya, how we get up and try to the best of our abilities pour achieve loolu noonu lañu war a def tamit suñ buggee ne dañ bugg a jege suñ borom foog effort bi nekk fa mënuñoo toog noonu rek di yaakaar na yàlla suñu taanee wala yàlla suñu buggee dinañu def lii déedéet yàlla moom wax nañu ko mbiram ajanaam bi yombut ajanaam bi daf koy jaay. So the number one thing when we want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala is we have to have the right intention. Lan moo tax ñu bëgg a jël the spiritual path pour jege suñ borom. Lan moo tax ñuy bëgg a seek knowledge. So you ask yourself lan moo tax nga bëgg a def li nga def nii. Comme soo bëggee earn a degree pour nga bëgg a jàng da nga bëgg a am degree bi pour liggéey to be this pour nga mën a def lii pour nga mën a def better sa family and yooyu yëpp xam nga danga dee make sure ne lii yëpp moo tax danga dee xam ne lii yëpp moo tax nga bëgg a def li nga def nga bëgg a achieve li nga achieve. So when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, seeking knowledge also, you have to be sincere. You have to have the right intentions. Okay, I'm seeking knowledge to gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. I'm seeking knowledge to better myself, to be a better Muslim. I'm seeking knowledge for the hereafter. I'm seeking knowledge to get to Jannah. All those questions yooyu yëpp soo ko maakee ne ok lii maa ngi ko def ngir yàlla subhanahu wa ta'ala ngir yàlla suñ borom bi dafa ma ko ngir ngistal dafa ma ko ngir alal dafa ma ko ngir yëkkati àdduna pour fame or this and that. No, sa intention bi mu ngi nekk number one pour yàlla suñ borom because doomi aadama loo jël rek nga xool si yàlla suñ borom nga jiital si yàlla suñ borom rek leneen yëpp whatever falls underneath afterwards it's gonna be beneficial for you. te soo commencé te nga xam ne lii yaa ngi ko def ngir yàlla suñ borom rek Allah subhanahu wa ta'ala opens doors for you because moom mooy al-Fatah, the one who opens all things. Dafa commencé di la ibil ay bunte yoo xam ne doo xam sax naka lañ amee naka la lii ñëwee naka nga amee lii di la indil ay nit yoo xam ne dinañ la jàppale ngay toog sa nekk sa phone bi rek gis benn vidéo boo xam ne mu mel ni yow lañ ko seen mu nekk something very beneficial loo xam ne danga ko soxla right now kooku mooy yàlla suñ borom. So suñ jógee
góorgóorlu rek dem si moom rek moom dafa daw si ñëw ci ñun wax nañu loolu. And the other thing is we have to keep making dua di ko ñaan parce que moom rek moo ñu mën a jox tawfiq si yoon bi, moom rek moo ñu mën a oyofal mbir mi. soo suñ jógee ne dañ bugg a yoon bii nii mu yomb ak ñun foog mu jàppale ñu ñuy ñaan def lots of dua all the time, moom mu jàngal ñu parce que moom mooy jàngalekat bu mag bi. moom bu ñu jàngalee mbir mi rek, bu ñu jàngalee wanee yoon bi rek lépp dafay yomb ak ñun. kon fàttaliku leen ne we have to desire it. Number one, we have to have the right intention, we have to be sincere, and we have to make dua. Those 4 things are very necessary if we want to get closer to Allah SWT. Kon may Allah SWT grant us the desire to gain closeness to Him. May Allah SWT grant us the right intentions. May Allah SWT grant us sincerity in our deeds and our actions. Whatever we do, may we do it solely for His sake. May Allah SWT grant us tawfiq on the path. moom rek ñu ko mën a yombalal, kon yal nañu yombalal yoon bi, mu teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim path. kon ba beneen yoon, assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu.